Hi friends, so good morning to all of you. So today I want to discussing about the variable. Okay, so before we discussing about the variable, we have to know what is the variable. We have to know what is the variable and what is the use of the variable. So how we will create the variable. So what is the importance of the variable? How we have to assign value to the variable. So these are all things today I will discuss. So first of all I want to discussing about the what is the variable. What is the variable? So we can give many definition. So variable is a name of storage particular memory location. Okay, so variable is a name of storage particular memory location. Variable is a name for given container. And third one is variable is used to store value. Okay, so what is variable here? Variable is a name of storage particular memory location. And second definition, variable is a name given for container. And third definition, variable is used to store value. Okay, so what is the use of variable? What is the purpose of variable? What is the purpose of variable? So variable is used to store value. So what is the use of, what is the purpose of the variable? Variable is used to store the variable. Okay, how you will create variable? So how we will create variable? By using data type. By using data type we can create the variable. Here variable is a name of storage particular memory location. Variable is name given for container. Here variable is used to store value. So what is the purpose of the variable? Means variable is used to store the value. So how we will create the variable? By using data type we can create the variable. Syntax of variable. Data type, variable name equal to value. Okay, for example if I take int x equal to 10, here int is nothing but data type, here x is nothing but variable, and 10 is nothing but value, and equal to is nothing but assignment operator. Okay, equal to assignment operator. So here semicolon is end of the statement. Okay, so for example I will give you one example. For example, string name equal to Santosh Technologies. Okay, here string is nothing but data type, and name is nothing but variable, and Santosh Technology is nothing but value. Here this is nothing but end of the statement. Okay, so until now what I discussed, what is variable? Variable is a name of storage particular memory location.
Variable is a name of storage particular memory location. For example, if you take int x, so when you will take int x, so x value will be assigned to the which data type? Integer data type. సో ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 10 అని కానీ ఎప్పుడైతే మీరు తీసుకుంటారో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ 10 అని తీసుకోగానే మీకు ఏంటంటే ఈ ఎక్స్కి అనేది ఒక మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్కి మెమరీ ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1010 అనుకోండి. సో ఈ 1010 అనే అడ్రస్లో 10 అనే వాల్యూ అనేది ఏంటి మనం అసైన్ చేయవచ్చు, అంతే కదా. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ డేటా టైప్? డేటా టైప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ ది representation. For example, if you observe here Santosh Technologies, this is a string. So what is string? So within the double quotation is nothing but string. If you declare in a single quotation, we will call that character. So we know that here string. So name. సో నేమ్ అనగానే ఇక్కడ ఏంటంటే నేమ్కి ఒక అడ్రస్ అనేది ఏంటింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 అని ఒక అడ్రస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అందులో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సత్య టెక్నాలజీస్ అనేది సంతోష్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఏంటి అక్కడ మనకి స్టోర్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది ఉన్నది కదా, ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటంటే డేటా టైప్ అనమాట. ఈ నేమ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ది రిప్రజెంటింగ్ డేటా? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే. సో సిమిలర్లీ if you come here, so now I want to discussing about the already I discussed create the syntax of create na. So what is the how many types of the variables? So how many types of the variables? Simple. I will give you best example, real example. For example, if you want to write the letter to your friend, సో మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాద్దాం అనుకున్నారు. సో ఆ లెటర్ రాసేటప్పుడు అయితే మీరు లెటర్ కంప్లీట్గా రాసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే మీరు అడ్రస్ రాయడం మర్చిపోయారు. సో అడ్రస్ రాయడం ఎప్పుడైతే మర్చిపోయారో ఆ లెటర్ అనేది పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం చేస్తారంటే పర్టికులర్గా వాడు అనేది ఒక లొకేషన్కి ఇవ్వలేడు అనమాట, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఎక్స్ అన్నారు. ఇంట్ ఎక్స్ అనగా ఇంట్ ఎక్స్కి ఒక మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. సో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది, వాల్యూ అనేది నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఎక్స్కి అనేది ఏ వాల్యూ అసైన్ అవుతుందో తెలియదు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేయాలి. అడ్రస్ మెన్షన్ చేయడం పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అనగానే ఈ వాల్యూ అనేది ఏంటి, దీనికి ఎక్స్ అనేది ఒక మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది, కానీ ఈ 10 అనే వాల్యూ దీనికి ఏంటి అసైన్ అవ్వాలి. Okay, leave it that matter. So here how many types of the variables? So variables are 4 types. Okay, so first one is static variable, and second one is instance variable, and third one local variable, and fourth one method parameters. Okay, so here variables are 4 types. Here what is variable? So variable is name of storage particular memory location, and variable is used to store the value, and variable is name given for container. And what is the purpose of the variable? Is nothing but to store the value. So how we will create the variable? By using data type. So syntax of the variable here data type, variable name equal to value. So here data type is nothing but int x, variable name is x equal to L 10 will. So when you will x equal 10, the 10 value assigned to the x value. Okay, so similarly if you come here string name. So here string is data type, name is variable, Santosh Technologies it is a value. So when you will assign to the value to the name, then it will be stored in a variable name. Okay, so similarly here different types of variables. Here we have static variables and instance variables, and local variables, and method parameters. So now I want to discussing about the first one. What is static variable? Okay, so what is static variable? First point, static variable must declare with static keyword. Okay, static variable must declare with static keyword. Second point, inside the class, outside the method with static keyword. So what I am saying with you here, for example, if I take example, so first point, what is this here? First point ఏం చెప్తున్నాను, static variable must declare with static keyword. Yes,
సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మస్ట్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ అనేది కలిగి ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇన్సైడ్ ది క్లాస్, సో ఇన్సైడ్ ది క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్, అంటే క్లాస్ లోపల ఉండాలి, అవుట్ సైడ్ మెథడ్కి బయట ఉండాలి. దేంతో ఉండాలి? విత్ స్టాటిక్ కీవర్డ్తో ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. క్లాస్ A. In that class I am declaring int x, okay, int x equal to, for example, int x just. So here if you use static keyword and here I write one method print okay, class close. So here if you observe, I took one class name is A. In that class I wrote one variable int x and one method void print method. So here if you observe here with static keyword, okay, so here inside the class and outside the method with the static keyword is called as a static variable. Okay, this is called as a static variable. Okay, clear? So now second point is, what is instance variable? So first the variable, first point is here instance variable. The variable declare inside the class outside the method, inside the class outside the method without static keyword, So here what is I am discussing with you? Instance variable, the variable declared inside the class outside the method without static keyword or without any keyword. Here not only static, without any keyword. For example, I took class B. In that class int y void print method open, method close, class close. So here if you observe, I took one class name is B, and also one method and one variable. So here what is instance variable? The variable declared inside the class outside the method. So here if you observe, here inside the class outside the method without any keyword. Here if you observe, you don't have any static keyword here, na? So this variable is called, this process is called as a instance variable. For example, third point, now I want to discussing about the third. What is local variable? The local variable declared in method. The local variable declared in the method, okay, is called as local variable. Okay, so here for example, if you observe here, for example, I will give you best example, then you can understand easily. Class C, class open. In that class one method is void print. In that print I am opening and I am closing, and here I have to write the int x equal to 5. Okay, then I close method. So here if you observe, what is class C? Here I wrote one class and class name is C. Here if you observe one method, print method. In that method the local variable declare inside the
method. Inside the method is called as a local variable. For example, if you declare the variable in the method, inside the method is called as a local variable. For example, here int is nothing but data type, x is nothing but 5. X is variable equal to assignment operator, 5 is variable. Okay, good. For example, here if you want to be the local variable, here we have to follow 3 rules. Local variable rules. Okay, local variable rules. First point is the local variable must declare inside the method. First point. Second point, the local variable should not contain static keyword. And third point, the local variable must assign the values to the okay. Here if you observe here, first point I am saying with you, the local variable must declare inside the method. Okay, the local variable must declare inside the method అంటే ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్ కంపల్సరీ మెథడ్లో మెన్షన్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. అంతే ఏంటి, ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, మెథడ్లో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అని చెప్పాను. అంతే, ది లోకల్ వేరియబుల్ మస్ట్ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ది మెథడ్. ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ ఈస్ ఓకే. సో ది లోకల్ వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఎస్, హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాటిక్ కీవర్డ్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గుడ్. Third point is the local variable must assign the values to the variable. Yes, here values assign to the variable. Okay, so this is third point. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ 3 రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఇలా ఫాలో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకల్ వేరియబుల్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఫోర్త్ ఐ వాంట్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఫోర్త్ మెథడ్ parameters. So here the variable declare the method parenthesis. Variable declare in the method parenthesis. Okay, the variable declared in the method parenthesis is called as a method parameter. Okay, so what I am saying with you, for example, if you take, I will give you an example to you, then you can understand easily. Class D and class open. In that class I am writing the one method void print. In that method I am passing 2 arguments, int method parameters, int x comma into y, and then I am opening method and I am closing method, then I am close the class. Okay, here if you observe the variables declared in the method parenthesis, if you observe here, this is the method parenthesis na. సో ది వేరియబుల్ డిక్లేర్ ఇన్ ది మెథడ్ పారెంథసిస్ అనమాట. ఈ మెథడ్లో పారెంథసిస్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ పారామీటర్స్ అని అంటారనమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ పారామీటర్స్. సో అంటిల్ నౌ ఐ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్. అంటే వేరియబుల్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్గా మెమరీ లొకేషన్లో వేరియబుల్ అనేది మనం స్టోర్ చేయడానికి అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వేరియబుల్ ఈజ్ నేమ్ గివెన్ ఫర్ ఏ కంటైనర్. ఇక్కడ కంటైనర్ ఎందుకంటానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నారు అనుకో, వాటర్ బాటిల్ ఒక డేటా టైప్ అనుకుంటే అందులో ఉండే వాటర్ని ఏమంటే మీరు ఒక వేరియబుల్గా పరిగణిస్తే ఆ వాటర్ అనేది ఏంటి, కంటైనర్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్, వాటర్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్. అందుకే ఏంటి ఏమన్నా నేను ఇక్కడ బాటిల్ అనేది ఏంటంటే కంటైనర్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ ఈజ్ నేమ్ గివెన్ ఫర్ కంటైనర్. ఓకేనా. సో అలాగే ఏంటి ఇక్కడ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ వాల్యూ. సో వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది వేరియబుల్. ఓకే, స్టోర్ ది వాల్యూ. మీరు వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది వాల్యూ. So how we will create the variable? By using data type you can create the variable.
So what is the syntax of the variable? Data type variable name equal to value. Here what is data type? Int. Variable name is x equal to value. Here int is nothing but data type, x is nothing but variable, equal is nothing but assignment operator, 10 is nothing but value. So here semicolon is nothing but end of the statement. If you take example 2, string name equal to Santosh Technology. Here if you observe here, string is nothing but group of characters. String is nothing but group of characters. So here name is variable, string is data type. Here in double quotation is a value. Okay. So this value here, string is data type, name variable, Santosh Technology is nothing but value. Here semicolon is end of the statement. Here semicolon is nothing but end of the statement. So coming to the variables, we have 4 types of the variables. One is the static variables, and second one is instance variable, and third one is local variable, and fourth one is method parameters. So what is static variable? Static variable must declare with the static keyword. Yes. So static keyword must declare with the static keyword. Static keyword అనేది ఏంటంటే మస్ట్ కంపల్సరీ స్టాటిక్ కీవర్డ్తో అనేది కంపల్సరీగా డిక్లేర్ అయ్యి ఉండాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్సైడ్ ది క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్ విత్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఎస్, ఇన్సైడ్ ది క్లాస్ లోపల ఉండాలి, మెథడ్కి బయట ఉండాలి, విత్ స్టాటిక్ కీవర్డ్తో ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమన్నామంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని చెప్పాం. అలాగే ఏంటి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్? ది వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ది క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్. So the variable declared inside the class outside the method without keyword. Yes. సో ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? వేరియబుల్ అనేది క్లాస్ లోపల ఉండాలి, మెథడ్కి బయట ఉండాలి, వితౌట్ ఎనీ కీవర్డ్ ఉంటే అలా దాన్ని ఏమన్నాము? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని చెప్పాం. అలాగే లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే ది లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ది ఇన్సైడ్ ది మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. ది లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ ది ఇన్సైడ్ ది మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్లో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే లోకల్ వేరియబుల్ అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేరియబుల్కి 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ది లోకల్ వేరియబుల్ మస్ట్ డిక్లేర్ ది ఇన్సైడ్ ది మెథడ్. కంపల్సరీ మెథడ్ లోపల వాల్యూస్ అని డిక్లేర్ చేయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ది లోకల్ వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ది లోకల్ వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఎస్, హియర్ we should not contain any static keyword. Okay. And the local variable must assign the values in the variable. The local variable must assign the values to the variable. Yes, here the local variable must assign the values to the variable. Compulsory ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏంటి అసైన్ చేయాలి లోకల్ వేరియబుల్. అలాగే మెథడ్ పారామీటర్స్. వాట్ ఈజ్ మెథడ్ పారామీటర్స్? ది వేరియబుల్ డిక్లేర్ ఇన్ ది మెథడ్ parenthesis is called as a method parameter. The variable declare in the method parenthesis is called as a method parameter. మీరు మెథడ్ parenthesis కానీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ పారామీటర్స్ అంటారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ డి తీసుకున్నాం, ప్రింట్ అయిన మెథడ్ తీసుకున్నాం, ఇంటి ఎక్స్ ఇంటి వై అనేది పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం, మెథడ్ క్లోజ్ చేసుకుని క్లాస్ క్లోజ్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ పారామీటర్స్. ఓకే. So now I want to discussing about the what is the variable rules. So variable అవ్వాలంటే రూల్స్ ఏంటి? So I don't want to more, just I want to discussing just important concepts. First point, variable. So variable, your variable name must start with small letters. Yes, variable name అనేది కంపల్సరీ must start with small letters. For example, int employee ఇలా ఉన్నదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int emp అలా ఉన్నదనుకోండి, ఇదేంటంటే ఇన్వాలిడ్ అనమాట, ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా. సో ఇదేంటంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఏంటి మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఏంటి స్మాల్ లెటర్స్ అంటే ఏంటి వ్యాలిడ్. ఓకేనా. సెకండ్ పాయింట్, we should not contain variable must not consist of
of spaces. Yes, for example, int emp number, this is invalid అన్నమాట. For example, int emp no, this is valid. ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈఎంపీ నెంబర్ స్పేస్ వచ్చింది చూసారా, అందుకే మస్ట్ నాట్ కంటైన్ ఏంటి స్పేసెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ స్పేసెస్, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ పాయింట్, వేరియబుల్ must not be a number. Yes, variable must not be a number. For example, int 10. చూడండి, ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్, మరి ఈ 10 అనేది ఏంటి వేరియబుల్. మరి వేరియబుల్ అనేది ఏమో ఉండకూడదని చెప్తున్నాను, మస్ట్ నాట్ బి ది నెంబర్ ఉండకూడదని చెప్తాను. సో మస్ట్ నాట్ బి నెంబర్గా ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ నెంబర్గా ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా. సో నెంబర్ 4th క్వశ్చన్, variable name must not be a keyword. For example, int keyword ఏదో చెప్పండి జావాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, ఇలా ఉండకూడదు. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int static. So these are all invalid. These are all invalid. Here also it is also invalid because of the variable must not be keyword. Variable must not be keyword, and variable must not be consist of characters except underscore comma data. So it's mean that we can, for example, int emp underscore number equal to emp number. It is okay. So because of the వేరియబుల్ మస్ట్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఒక ఎక్సెప్ట్ అండ్ డాలా తప్ప, అంటే అండర్ స్కోర్ ఈ 2 సింబల్ తప్ప ఇంకేవి కూడా అలౌ చేయదు అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, అండర్ స్కోర్ అనేది ఏంటి అలౌ చేస్తాను. సో ఇదేంటిది వ్యాలిడ్. ఓకేనా. సో నెంబర్ 6th పాయింట్, we cannot store multiple values in a single variable. Yes, for example, int x equal to 7,8. సో ఇయర్ ఏంటి x equal to 7,8 ఇచ్చా, అంటే 2 వాల్యూస్ అనేది ఒకే వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తాను. అంటే we can't store multiple values in a single variable. And the number 7th question, whenever we modify variable value, then previous value will be erased. Yes, for example, int x equal to 10, then if you insert the x equal to 20, then if you insert the x equal to 30. Now what is the x? Tell me, what is the x here? So x is the 30. X equal to output here, x equal to 30. Because of the, whenever we modify the variable value, then previous value will be erased. First int x equal to 10 ఇచ్చారు, x equal 20 అనగానే ఏమన్నారు, ఈ 10 ఎరేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏమవుద్ది 20 అవుద్ది. ఈసరికి x equal 30 అన్నారు, అంటే ఈసరికి ఏంటి 30, 20 ఎరేజ్ 30 వస్తుంది. ఇప్పుడు xలో ఎంత ఉంది మనకి 30 ఉంది. సో 30 అనే వాల్యూ మనం ఎరేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో
and 8 point, we create variable only once and we use the variable multiple times. For example, int x equal to 10, okay, then x equal to 20, then x equal to 30. ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఒకసారి నేను వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకున్నాను x అనేదాన్ని, అంటే యూ క్రియేట్ వేరియబుల్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ యూజ్ ది వేరియబుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇదే x అనే వేరియబుల్ ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకున్నాను? 3 times యూజ్ చేసుకున్నాను, అంటే యూ క్రియేట్ ది వేరియబుల్. ఓకే, నెంబర్ 9th క్వశ్చన్. వేరియబుల్ value will change after performing operation. Okay, variable value will change after the performance. When you will do the operation, then value will be the changed. Okay, so these are all about the variables. So first I want to discussing about the first rules, variables rules. For example, here if you come here, what is the variable rules? First name, variable name I want to discussing first point. Variable name must start with small letters. Yes, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే కంపల్సరీ స్మాల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్, సో ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది కూడా అంటే ఇప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్లో ఉండాలన్నమాట. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే స్మాల్ లెటర్స్లో ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంటి ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఏంటి క్యాపిటల్లో ఉంది. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఏంటి క్యాపిటల్లో ఉంది. సో క్యాపిటల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్వాలిడ్, ఈ స్మాల్ లెటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్. ఓకే, సో సెకండ్ పాయింట్, వేరియబుల్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్ ఆఫ్ స్పేసెస్. ఎస్, ఈ ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ అనేది ఏంటంటే మస్ట్ నాట్ కంటైన్ ఆఫ్ స్పేసెస్. అసలు స్పేసెస్ అనేది ఉండకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, ఎంప్లాయీకి నెంబర్కి మధ్య స్పేస్ ఉంది కదా. ఇక్కడ చూడండి ఇంటి ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఇక్కడే స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్, ఇదేంటంటే ఇన్వాలిడ్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్. సో థర్డ్ పాయింట్ నేను చెప్తున్నానంటే వేరియబుల్ మస్ట్ నాట్ బి ఏ నెంబర్. సో వేరియబుల్ అనేది ఏంటంటే మస్ట్ నాట్ బి ఏ నెంబర్, నెంబర్గా ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ 10, ఇక్కడ 10 అనేది ఏంటి నెంబర్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 10 ప్లేస్లో ఏం రావాలి మనకి? వాల్యూ రావాలి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 10 అనే నెంబర్ వచ్చింది. అంటే ఇంటూ 10 అనేది ఏంటి ఇక్కడ నెంబర్. సో ఇక్కడ నెంబర్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కంపల్సరీ వేరియబుల్ రావాలి, కానీ 10 అనే నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై వేరియబుల్ మస్ట్ నాట్ బి ఏ నెంబర్. వేరియబుల్ అనేది నెంబర్గా ఇప్పుడు ఉండకూడదు. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి చెప్తున్నానంటే వేరియబుల్ నేమ్ మస్ట్ నాట్ బి ఏ కీవర్డ్. వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే మస్ట్ నాట్ బి ఏ కీవర్డ్. ఎస్, ఇయర్ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మస్ట్ నాట్ బి ఏ కీవర్డ్, కీవర్డ్గా ఉండకూడదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంటి డేటా టైప్, ఫర్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి కీవర్డ్. ఇది ఫర్ కానీ లేదంటే స్టాటిక్ కానీ పబ్లిక్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి కీవర్డ్స్, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయకూడదు వేరియబుల్గా. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇన్వాలిడ్. సో ఇంటి స్టాటిక్ కూడా ఏంటంటే ఇన్వాలిడ్. సో ఫిఫ్త్ పాయింట్, వేరియబుల్ మస్ట్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ అండర్స్కోర్ అండ్ డాల్డా. అంటే ఏంటి వేరియబుల్ అనేది మస్ట్ నాట్ కన్సిస్ట్ కలిగి ఉండకూడదు. ఏముండకూడదు? ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఒకటి ఉండకూడదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డాల్డా తప్ప, డాల్డా అండర్స్కోర్ తప్ప ఇంకే సింబల్ కూడా వాడకూడదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఇంటి కానీ మీకు నచ్చిన ఏవి కూడా ఏవి పడితే వాడమకూడదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంటి ఎంప్లాయీ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది ఓన్లీ అండర్స్కోర్ డాల్డా సింబల్స్ మాత్రమే వాడాలి. అలాగే సిక్స్త్ పాయింట్, వీ కాంట్ స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. ఎస్, ఇక్కడ సింగిల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఏంటి సింగిల్ వేరియబుల్ ఏంటి ఎక్స్. ఎక్స్లో 7, 8 అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేం. సో కావాలంటే x ఈక్వల్ టు 7 దెన్ x ఈక్వల్ టు 8, దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే వేరియబుల్ అనేది ఏంటి అప్డేట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏంటి ఒకసారి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఎట్ ఏ టైం x ఈక్వల్ టు 7, 8 ఒకేసారి ఎట్ ఏ టైం అనేది మనం ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? చేయకూడదు అనమాట. సో అందుకే ఇది ఏంటంటే ఇన్వాలిడ్. ఇదేంటిది ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా? సో అలాగే వెన్ ఎవర్ యూ మోడిఫై ది వేరియబుల్ వాల్యూ దెన్ ప్రీవియస్ వాల్యూ విల్ బీ ఎరేజ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంటి x ఈక్వల్ టు 10 అన్న, x ఈక్వల్ టు 20 అన్న, x ఈక్వల్ టు 30 అన్న, అంటే ఇక్కడ ఏంటి x 10 అన్న, తర్వాత ఏమన్నా 20 అంటాను, 30 అంటాను, అంతేసరికి ఏంటివి అప్డేట్ అవుతున్నాయి. ఈసరికి ఎక్స్లో మనకి ఎంత ఉందో ఫైనల్గా 30 ఉంది. అంటే x ఈక్వల్ 10 అన్న, ఈసరికి x ఈక్వల్ 20 అనగానే ఏంటి 10 అనే వాల్యూ పోయి 20 అనే వాల్యూ వస్తుంది. తర్వాత x ఈక్వల్ 20 అనగానే ఏంటి 20 అనే వాల్యూ పోయి 30 అనే వాల్యూ వస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఎంత ఉంటుంది మనకి 30 అనే నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వీ క్రియేట్ వేరియబుల్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ యూజ్ ది వేరియబుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ 10 అన్నాం, ఈసరికి ఏమన్నా ఇక్కడ x ఈక్వల్ 20 అన్నాం, ఇక్కడ ఏమన్నా x ఈక్వల్ 30 అన్నాం. అంటే ఒకే వేరియబుల్ ఏంటి మనం మల్టిపుల్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. సో
we create variable only once and we use it to the variable multiple times. Here variable value will change after the perform the operation. ఓకేనా. సో వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట పెర్ఫార్మింగ్ ది ఏంటి ఆపరేషన్. ఓకేనా. సో all clear. So until now I discussed until now. So first of all I discussed what is the variable. So and also I discussed gave some definitions and what is the purpose of the variables. The purpose of the variable is used to store the value, and how we will create the variable by using data type and syntax of the variable. Data type variable name equal to value. So here data type nothing but hint to x and then variable, and 10 is the value. And also I discussed about the here also I give one example. And here coming to the different types of the variables, one is the static variable, and second one is instance variable, and third one is local variable, and fourth one is method parameters. And here if you observe what is static variable and what is instance variable, and I discussed what is local variable and what is the rules of the local variables, and what is method parameters, and what is the rules of the variable. For example, if you want to declare the variable, what we have to rules follow. So these are all things I discussed today. So tomorrow onwards I will discuss about the what is the method overloading and method overriding. These are all things I will discuss. Okay, so thank you one and all. Thank you so much. So